In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. As-sala-mua'likum, my dear viewers. This is Sabri. Welcome to my channel Exploring Sabri. This video clip is for the students of class 9, 10 and SSC examinees. Here, in this video clip, I would like to show how to write a CV with a cover letter. So let's see. CV, curriculum vitae. First, we'll know what is a cover letter. A cover letter is a single page letter written to the person or organization offering the job you are applying for. So cover letter হচ্ছে এক পেজের সাথে দু পেজে হতে পারে একটা চিঠি যেটা কোনো ব্যক্তি বা যে প্রতিষ্ঠান জব অফার করেছে তাকে লেখা হয়. It points out to the employer the information showing that you have the qualities the job calls for and makes a statement about yourself and your suitability for the job. তো এখানে যে বিষয়গুলো হাইলাইট করা হয় আপনার পার্সোনাল কোয়ালিটিসগুলো আর আপনি যে একটা স্টেটমেন্ট এন্ড আপনি যে এই জবের যোগ্য সেটা আসলে তুলে ধরা. It should give the personal touch that your CV will basically lack. Now you'll know what is a CV. CV indicates a brief account of a person's education, qualification and previous occupations typically sent with a job application. CV টা হচ্ছে আপনার পারসনস এডুকেশন, আপনার কোয়ালিফিকেশনগুলো থাকবে, সেখানে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকবে, আপনার যে প্রিভিয়াস যে ট্র্যাক রেকর্ড সেটা সেখানে থাকবে, আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি জব করে থাকেন সেটাও সেখানে উল্লেখ করা থাকবে. সো দেন a curriculum vitae, commonly referred to as CV, that should be clear, concise, complete and up to date with current employment and educational information. So CV টা আসলে কনসাইজ থাকবে, এভরিথিং শুড বি ক্লিয়ার, সেখানে সম্পূর্ণ থাকবে, আপ টু ডেট ইনফরমেশন সেখানে, লেটেস্ট ইনফরমেশন সেখানে প্রোভাইড করতে হবে, সাথে আপনার এডুকেশনাল ইনফরমেশন. Here in CV, you know that the basic information regarding CV, এখানে মার্কস 8, your CV should not exceed 1 page. CV কিন্তু এক পেজের বেশি লেখা যাবে না. Use the name and the latest educational qualification mentioned in the question. So question এ হচ্ছে যে আপনি যেটা মেনশন করা থাকবে সেটা লেটেস্ট যেটা সেটা আসলে তুলে ধরতে হবে. It is also wise complete your cover letter within immediate 2 pages. 2 pages এর বেশি আসলে কভার লেটারটা হওয়া যাবে না. কভার লেটার 2 পেজ হতে পারে, বাট সিভিটা রিমাইন্ড সিভিটা কিন্তু 1 পেজ হবে. Use the institution's name you apply to for a post mentioned in the question. কোশ্চেনে যেটা আসলে পোস্ট যেটা থাকবে এবং ইনস্টিটিউশন থাকবে সেটা আনসার স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে. This is cover letter. আপনি অ্যাড্রেস দিবেন না আপনার যাকে উদ্দেশ্য করে লিখবেন, লাইক এখানে দ্য জেনারেল ম্যানেজার হোটেল আলিফ লাইলা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড. দেন আপনি এইভাবে শুরু করতে পারেন. In response to your advertisement published in the news on 2nd January 2009, I would like to offer myself as a candidate for the post of a tourist guide in your renowned hotel. You will see from enclosed CV that I am currently working as a tourist guide at Hotel Moina in Cox's Bazar. I am particularly interested in the post as it would enable me to achieve more experience in the field of tourism. In addition to my skills and experience, I would bring to the post a proven ability to deal successfully and tactfully with the customers and clients. I hope that you would benevolently consider me as a suitable candidate and give me an opportunity to face the interview to prove my competence for the post. Yours faithfully, Abid Mia. So this is a sample copy of cover letter. You can write in different way as well. So this is the CV that should be in 1 page. This is curriculum vitae. Name, father's name, mother's name, date of birth, present address, contact number, email address if you have, and objective should be given. Objective দিতে হবে, profile দিতে হবে, না দিলেও চলবে, and educational qualification should be in your CV. And work experience, if you have work experience you have to mention in your CV, and language skill and interest, and reference, 2 reference should be given in your CV. So viewers, thank you for watching this video. Thank you very much.